ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் மக்களே. நீங்கள் பார்த்துருக்குது கோயபிளா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி கேமோட பார்ட் 6ல் இருக்கோம். நேற்று பார்ட் 5 வரைக்கும் முடிச்சிருந்தோம். ஸோ சாப்டர் 10 வரைக்கும் முடிச்சிருந்தோம். எத்தனை சாப்டர்னே தெரியல, இதில் போயிட்டே இருக்குது. 15-16 சாப்டர்ஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் கெஸ் படி. ஸோ இன்னொரு 4-5 லைவ்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் இது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, லெட்ஸ் கண்டினியூ த கேம். நேற்று இங்கே தான் வந்துட்டு முடித்தோம் லைவ் ஆக்சுவலாக. Okay. Oh no, you're still comfy cozy with me. I just merged your minds. Oh, மேண்டிஸோட வேலை இது. நம்ம மைண்டை எல்லாம் வந்து merge பண்ணிருக்கலாமா தூங்க வச்சு. ஸோ அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. What's that supposed to mean? I thought this guy was how we cure Drax. Cure and cause can coalesce. என்ன இது, எங்க கூட்டு போயிட்டு இருக்கா? Guys, is that Drax? Drax அது அப்படினு சொல்லி. Going into Drax's head. ஓ, Draxோட ஹெட்டுக்குள்ள தலைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கா. அது போயிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும். Mantis, please tell me we're supposed to be going into the bright light. Pretty sure. You need to reach the heart of Drax's promise. Much deeper than I've ever seen. Wait, if you've never seen it, does that mean it never happens? So Draxோட தலைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்ப. Going. And if we lose contact, listen to Amy Winsaw. She means you. Quite clearly. அவன் தலைக்குள்ள போந்து இங்கே வந்திருக்கோம். இது என்னடா இடம்? This is Drax's promise. ஓ, இதுதான் Drax பண்ண சத்தியமா? Downery. This is just the doorstep. Poor guy was stuck here. ஓ, இங்கே தான் வந்து Drax மாட்டிட்டான் நம்ம. Your friend's fear and pain primed him as prey. Drax இப்போ அவன் தலைக்குள்ள தான் இருக்கான். அவன் மெமரிஸ்குள்ள இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தானோஸ் பார்த்தீங்களா சிரிச்சிட்டு இருக்கான். தானோஸ் பார்த்துங்க கைஸ், தானோஸ் ஓடிட்டான் அவன் பாட்டுக்கு. Okay, that's a long way down. I don't think that matters here. Ladies first. Rank before gender. குதிக்கணுமா? தானோஸ் நிக்கிறான் பாரு. அடா, இவன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கைஸ்.
இது தானோஸ் ஃபைட் பண்ணுமா அப்ப தானோஸ் கூட அட இது நல்லா இருக்கே ஓ கூல் என்னடா தானோஸ் இப்படி அடி வாங்குற சின்ன பயல இவனால் நம்பவே முடியலப்பா தானோஸ் கூட ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஈஸியாக அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறான் இது மீன்ஸ் தானோஸோட மெமரி அதாவது ஆக்சுவலாக ட்ராக்ஸோட மெமரிஸ்குள்ளே இருக்கிறதுனால தானோஸ்க்கு வந்து பவர் கம்மியாகிற மாதிரி இந்த ஃபைட்டில் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் மேபி அப்படி ஏதாவது இருக்கும் ஏன்னா இவனாவது இவ்வளோ ஈஸியாக அடி வாங்குறதாதுங்க பாரு அதனால தான் காலி மண்டி போட்டான் நீ டஃப்பாகவே இல்லை அப்படிங்க ஏதோ தப்பாக இருக்கு அப்படிங்கிறான் ஐயோ ரெண்டா பிரிகிறானுங்க ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டஃப்பாக இருக்க போகுதோ இப்போ கொஞ்சம் டஃப்பாகும் நினைக்கிறேன் நோ ஏ வா 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 எங்கிட்ட இருக்காண்டா குரூட்டு வாங்கு எத்தனை பேர் எல்லாத்தையும் முடி நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்ணுறாங்கிறானே நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறா கமோரா எதை மிஸ் பண்ண அடப்பா ஏடம் வரலக்குன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் கூட தானே வந்த ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லை அங்கேருந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்கான் எல்லாரும் மாட்டிட்டாங்களே நோ நம்மளே போட்டு சாத்துறேன் நோ பொழந்துட்டானுங்கடா ஆஹா டைட்டன்ஸ்ல ட்ராஃபி ஓகே நம்ம அடி வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ சமாளிக்க முடியுது அப்படிங்கிறது அந்த மிஷன் போல் பார்த்தீங்களா மிஷனில் எதுவும் ஃபெயில் ஆகலை ஸோ எவ்வளோ நம்ம சமாளிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மேட்ரு அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு ஃபைட் எடுத்துருக்கோம் ட்ராக்ஸோட பையனா அது பையனா பொண்ணா ஓடிட்டே இருக்கானே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஏதோ ட்ராக்ஸை ரீச் பண்ண விடாமல் தடுக்குதாமா நம்மளை மேஸ் மாதிரி இருக்கே குழப்பிட்டுவானுங்களா குரூட் எங்கே இருக்கா சர்க்கிளே சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கான் ஓடிட்டு இருக்காங்க இப்படித்தான்டா வந்தான் வர்றான் நில்லுடா ட்ராக்ஸு எங்கடா ஓடிட்டே இருக்க மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுடா காக்கா அங்கங்க க்ளோஸ் ஆகுதே ஓ வர்றாங்க நில்றாடே இதோ நிக்கிறான் எப்படி நீ என்ன அடிச்ச மீன்ஸ் அடிச்ச மீன்ஸ் எப்படி என்ன சேஸ் பண்ண அப்படிங்கிறான்
ஏன்னா Playing in your நான் mother's அப்பா garden again. I was hunting. பொண்ணு இது பையன் இல்லை. Dirt? No, I chased it, but it was too quick. Chooses her moment. Drax. Right, hurry up. It's time to come home. What the flark is that? Yes, little one. Mother waits. ஏ Insidious succubus! Release your thrall! இப்போ தாண்டா அவன் ஆக்ஷன்லேயே இறங்குறான் ஆடம் ஓரளவுக்கு. என்னாச்சு அவனும் உள்ளே போயிட்டானா? இப்போ இது கூட போயிட்டா அவன் பிடிச்சிட்டு இருக்கான். ஓகே ஓகே இவனை சேவ் பண்ணணும். என்னடா இப்படிப்பா இது மேலே? ஆஹா விட்டு போங்க பா எல்லாம் காலி. என்னது இது? ஓகே Connected to what blocked our path. Something's definitely trying to keep us from Drax. ஆடம் பாலாக் அதை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான். ஸோ அவனும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு விதத்தில். ஓகே இந்த நெஸ்ட் எல்லாம் தூக்கணும் போடுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இல்லைன்னா அது வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே அடுத்து அங்கொன்று இருக்குது. ஓ அந்த நெஸ்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தூக்கணும், இல்லைன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் போல். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. முடிச்சாச்சு. I think we gotta look at whatever's keeping us from Drax. You saw simply its spawn. That black stuff. Is that? Drax's wife. I think so. Hovat. Then this must be Drax's home. இதுதான் ட்ராக்ஸோட வீடாக இருந்திருக்கணுங்கிறான். ஸோ அவனோட மெமரிக்குள்ளே அவனோட தலைக்குள்ளே போனதுனால அவன் மெமரிஸ் இருக்கிறதுல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ட்ராக்ஸோட வீடாக இருந்திருக்குது. இங்கே தான் இருந்திருக்கான் ஃபேமிலி கூட. Come, my love. Let us go inside. Drax, buddy. Your words are wasted wind. Easy, all right. I got this. Come on, big guy. I know you can hear me. Why do you haunt me? ஸோ இப்போ விஷயம் என்னென்னா அந்த கிரியேச்சர் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது தருது. அதுக்கு பதிலாக வந்து அவங்கள கேப்சர் பண்ணிக்குது. ஸோ ட்ராக்ஸ் வந்து அவன் மெமரிஸில் மாட்டிக்கிட்டான், அவன் ஃபேமிலி கூட இருந்த மெமரிஸில். அதனால் அந்த கிரியேச்சர் கூட பைண்ட் ஆகிட்டான். அந்த கிரியேச்சரை வந்து அவனை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டான், கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. பட் மற்றவங்கலாம் கொஞ்சம் விவரமாக இருந்தனால தப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ட்ராக்ஸ் வந்து அதுலேருந்து இன்னும் வெளியே வர முடியல அவனால். ஆனால் ஸோ நம்ம ஸ்டார்லார்ட் கூட மாட்டிக்கிட்டு அவங்க அம்மா வந்து இந்த கிரியேச்சரை அவங்க கண்ணு முன்னாடி காமிக்கும். பட் இருந்தாலும் நம்மளால் அது வந்து தப்பிச்சு வந்துடும்.
மறுபடியும் கேட்காம உள்ள போயிட்டான் பாருங்க ட்ராக்ஸ். Here we go again. மறுபடியும் ஃபைட்டா வருவானுங்க. மறுபடியும் நெஸ்டெல்லாம் உடைக்கணும். Last time. Make haste. The maw means to snap shut. I cannot contain it. ஓகே, We're starting to get through the tracks. ஒன்று முடிஞ்சு. அடுத்த நெஸ்ட்டு அங்கே ஒரு நெஸ்ட் இருக்குது. Working on it. இவர் கரெக்டான டைமில் ரீலோட் பண்ணணும். ஓகே, டவுனு. நிறையா பேர் இருக்கானுங்கடா. எப்பாடி எப்பா, டீம் மட்டும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான், நம்ம காலி. அவ்வளோதான். That should do it. Or not. Guys, huddle up. What a blast! I haven't felt this excited since the Galactic War! Better watch her Cha. out there, Quill. Music super-ஆ இருக்குப்பா அந்த Both music. sides, remember? Whereas me, I don't need to take sides to mow anybody down. I just love making scum busters go boom. Let's make one thing clear. Guardians do not dig their own graves. What? Why are you talking about graves? Or digging. You're not hearing me. Those losers are the ones who will be digging graves. Because we're about to bury them. Who's with me? Why? So much for leadership. ஓ, அடிப்போமா? Watch your butts. ஷீல்டை போட்டேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு பிரச்சனை இருக்காது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. எல்லாம் காலி. எல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்சுது. ஓகே, இந்த ட்ராக்ஸ் பைவில் வேறு அடங்கா மாட்டுறான்ப்பா. Not good. நான் போய் சாகத்தான் போவேன் அப்படிங்கிறேன். Fucking nowhere is where we are. Maybe it's not all bad. I don't see any new promise at least. We are an empty eternal echo. Naked nothingness. Not helping. என்னடா Right, ஒரு everyone just இருட்டா split up and look for a way out. Or forward or whatever. I lose a bet if I die in a dark pit. Drax! Come on, buddy. I know சும்மா you நேராக can ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதான் போல. ஒரே இடத்துல ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குதான். right now. There! I can't believe ஓ, that. ஓகே ஓகே ஓகே, இங்கே நிற்கிறான். Go. Part of it is கண்டுபிடிச்சிட்டோம். still with us, I'm sure of it. கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That makes two of us. இதோ இங்கே இருக்கான் பாய புள்ள. வாங்கோ வாங்கோ கிரண் பிரசாத், வாங்கோ. Why are you doing this? You not leave me be. You gotta trust us, Drax. We're trying to help. நீ என்ன நீ எங்களை நம்பணும் ட்ராக்ஸுங்கிறான். Is an ignoble pursuit. Easy, Shakespeare. We got this. Come on. You don't really want to stay in this dark hole? I would endure the depths of Sarduth to be with my family. வணக்கம் பாஸ். Drax, வணக்கம் தலைவரே, வாங்க it is தலைவர். time to eat. இவன் வேற அந்த மெமரிஸ்லேயே நல்லா மூழ்கிட்டான் பையன். I get it, man. They seem really special. They are the only thing that matters. அவங்க மட்டும்தான் என் உலகமே, அவங்க மட்டும்தான் எனக்கு எல்லாமேங்கிற மாதிரி I owe சொல்கிறான். that. Was the most fearless mate I've ever known. She brought me peace even during times of war. I could marry her. நீங்கள் தான் தலைவன், நான் உங்கள் தொண்டன். She was the best of us both. யார் தலைவன் இல்லை, தொண்டன் இல்லை. Despite bigger stature, they both were. They were.
என்ன பண்ணுற இந்த ரைவல்ஸ் விளையாண்டு இருந்தியா? My family is gone. லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் மார்வல் ரைவல்ஸில் இருக்கிறார் கிரண் பிரசாத் அப்படின்னு காட்டுச்சு. ட்ராக்ஸ் ஃபேமிலியை கொண்டு தானோஸ். ஆமாம் ஆமாம், ட்ராக்ஸ் ஃபேமிலியை கொண்டு தானோஸ் தான். Fed by desperation. எஸ், ஓகே ஓகே ஓகே. என்ன பண்ண, கண்டென்ட் எடுத்துட்டு இருந்தியா இல்லை விளையாண்டுட்டு இருந்தியா? I will have nothing. You'll not be alone again. You're not alone, man. We're here for you. ஸோ ட்ராக்ஸை திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணி அவனை கூட்டு வரும், பல எப்படியும் நல்லபடியாக கூட்டு வந்துடணும்னு பார்க்குறானுங்க இவனுங்க. அதனால தான் இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி இவனை இவ்வளோ தூரம் கூட்டு வந்து இவன் மைண்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் என்னென்னமோ பண்ணுறானுங்க. ட்ராக்ஸை மொத்தத்தில் வந்து பழைய ட்ராக்ஸை திருப்பி இவங்க டீம்லேயே எடுத்துக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. ட்ராக்ஸ் இவங்க டீமுக்குள்ளேயே ஒன்றா இருந்தாலுமே வந்து தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறான். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அந்த கிரியேச்சர்னால் வந்து கேப்சர் பண்ணப்பட்டு அவன் வந்து அதில் மூழ்கிட்டான் அந்த மெமரிஸில். இப்போ வந்து இவங்க வந்துட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ட்ராக்ஸை. அவனை வந்து மெமரிஸ்லேருந்தே ரிலீஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் ப்ராப்பராக அவன் க்யூர் ஆகும். ஆக்சுவலாக அதுக்காக அவனோட ஃபேமிலி கூட நல்லா பைண்டாக இருக்கான் ஆக்சுவலாக. அதனால தான் அது அவனுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா தெரியுது. நானும் ஜாகித் ப்ரோ. ஓ ஜாகித் வந்தானா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டி விடு. Talk to us, love. I will cherish the time that we had and not resent the time that we lost. நம்ம ஒன்றா இருந்த நேரத்தை எல்லாம் நான் சந்தோஷமாக நினச்சி பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். ஓகே, இவங்க சும்மா ஃபேக் தானே, மெமரிஸில் இருக்கிற ஃபேக் தானே. ஸோ கொண்டுட்டான் போல. அந்த கிரியேச்சர் தான் எப்படி மாறுது பாருங்க. இதோ இவங்க ஜஸ்ட்டு ஃபேக்குன்னு தெரியும், அதனால் அந்த டேகரை வச்சு குத்திட்டான். அந்த நைஃப் மாதிரி இருக்குது பாருங்க, அதை வச்சு குத்திட்டான். அது எப்படி மாதிரி இருக்குது பேர்? ஆடம் வரலாக்கு அவங்க கூட வாப்ப அவனை கண்ட்ரோல் எடுக்க ட்ரை பண்ணுதா? அடுத்து இவன்ட்டானா கிழிஞ்சதுரா. உங்களை கூப்பிட்டேன் நீங்கள் தான். இல்லைடா, நான் வேலை முடிக்கவே லேட் ஆகிடுச்சு. சரி அப்படியே லைவ் போட்டுடலாம், லைவ் போட்டு அப்புறம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன்டா. நான் மெசேஜே எதுவுமே பார்க்கல. என் டிஸ்கார்டில் போட்டிருந்தியா? வார்லாக்கா போடு. அவன் தான்டா ஆமாம், உனக்கு தெரியாதுல்ல, அந்த கோல்டு கலரில் இருந்தான் பார்த்தியா அவன் ஆடம் வார்லாக். மேண்டிஸும் வந்துட்டா தெரியுமா? பார்த்துருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நீ போல வந்தியான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக அந்த லைவுக்குலாம். மேண்டிஸும் இருக்கா, ஆடம் வார்லாக். ஆமாம் போன லைவ்ல எண்டுக்கு பக்கத்தில் தான் ஆடம் வார்லாக் வந்தான். ஆமாம், போன லைவோட எண்டில் தான் ஆடம் வார்லாக் வந்தான். இவனும் கியூர் ஆகிட்டான், இப்போ திரும்ப வந்துட்டான் ட்ராக்ஸ். We gotta be smart about this. There's a whole lot of converted between us and her. Whole lot of that black blorf too. And anyone want to tell me why Harry Hobo was able to suck it up? Morrison, why that thing looked like him? Because it is me. ஏன் அது அவனமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறான். ஏன்னா அது நான் தான் அப்படிங்கிறானே. என்னடா ஆச்சு? எப்படி இருந்தால் எப்படி மாட்டான் பாரு. பியர்டா ஷேவ் பண்ண மாதிரி ஆயிட்டானே இப்போ. இதோ மேண்டிஸ் பாரு, போகிற மேண்டிஸ். வார்லாக் பவர் என்ன கொஞ்சம் ஓவர் பவர்டாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுறானுங்க. இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறோம், இனிமேல் தான் தெரிய போகுது அவனை பற்றி. Time is tight and your understanding unimportant. Can I shoot him? Come on, let me shoot him. Hey, we're in this together, and smart money says it's going to be a tough fight. Imagine
போன லைவோட எண்டில் தான் அவன் வந்தான் ஆக்சுவலாக. இவன் எந்த ஒரு ஃபைட்டுக்கும் வரல, ஜஸ்ட்டு அந்த கட் சீனில் மட்டும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்தான் அவன். ஸோ இவன் நம்ம கூட சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் என்னோட எபிலிட்டிஸ் என்ன, பவர் என்னன்னு. இல்லை ப்ரோ, அவன் என்ன பண்ணுவான் எனக்கே தெரியலையாடா. ஒரு காம்பேட்டும் வரலையே. இப்போ தான் அந்த பாம் ஷெல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதுக்குள்ளேருந்து வர்றான். ஆனால் ஓவர் பவர்டு கேரக்டர் மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. ஒரு சின்ன ஃபைட்டு வந்துச்சு ஆக்சுவலாக இவனோட இன்ட்ரோவில். நம்ம கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி க்ரூவே போட்டு அடித்தானே, 4-5 பேர்த்த போட்டு போனதானே சிங்கிளா. ஸோ ஸ்பெஷல் அட்டாக்லாம் எதுவும் இது பண்ணல, ஹேண்ட் காம்பேட்டு தான் வந்துருந்தது. கையில் தான் சும்மா வந்து அவன் எல்லாத்தையும் 4 பேர்த்தையும் அடிச்சிட்டு இருந்தான், 4-5 பேர்த்தையும். மற்றபடி உனக்கு ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ்லாம் இன்னும் எதுவும் வரல, இனிமேல் தான் தெரியும். ஓகே ஓகே, ஹீலு அது மார்வல் ரைவல்ஸ்ல. Hang on. You can't name a craving. I named nothing. Clawed through my consciousness. Its deafening demands sated solely by suffering. And you listen to this thing? Its call is too great to ignore. I too heard this voice. It was pure putrefaction, sown from the seed of my strength. My soul stone gone sour. Soul stone. I resolved to rip it out. Rip it out? How? A mechanical marvel wrought by Raker would sever the stone from my skull and excise the evil entangled within. Translation: you let Raker steal your powers. Whatever his wayward wander, he was on that day my friend. ஆடம் வரல கூட பவர் எல்லாம் வந்து ரேக்கர் எடுத்துக்கிட்டானம்மா. இவன் தான் அதுக்கு பர்மிஷனை கொடுத்துருக்கான் போல. அப்போ வந்து ஃப்ரெண்டாக இருந்தானம்மா ரேக்கர். I'm with Rocket. Raker knew exactly what he was doing. That man's a master manipulator. Damn it. So manipulate பண்ணி ஆடம் வரல கூட பவரை வந்து எடுத்துக்கிட்டான். என்னோட ஃப்ரெண்டை வந்து நான் ப்ளேம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறேன். Then how do you explain how your best bud got his hands on the stone and is now taking over the galaxy? I cannot. I think I can answer that. After I rejected my promise, I got pulled into Nikki's. Corel was there. She was trying to show me something. Peter, you can't trust anything you saw in there. This was different, and it felt different. She took me back to the QZ and I saw that Magus thing. I saw it get all twisted up with Nikki and I saw it kill Corel. You hear yourself? How'd she show you this if she's dead? Quite conceivably. Her soul may be snared by the stone, chained to the child. I mean, we could get her back. Essence can be retained but not restored. Our echo acts as anchor, manipulated by Magus to deceive the daughter. So it's like Corel said. Nikki needs to accept her death. This feat is not so easily done. Its appetite is insatiable. If unassailed, Magus will absorb all. We're gonna need one hell of a plan. Well, you better come up with it quick, because I see daylight. The bond between Magus and Matriarch must be broken. It harvests its hunger through the host. So, Nikki's like the head vampire. If we cure her, it'll free the rest. Why didn't you just say that? So step 1. So Magusக்கும் Matriarchக்கும் இருக்கிற பாண்டை உடைக்கணும் அப்படிங்கறான். Step 3. Get that stone away from her and mop the floor with that Magus thing. You show no shortage of assurance. Yeah, this one's Mr. Positivity. It's enough to make you sick. Stone is both bondage and bridge for Magus, and a young mind. ஆடம் வரல கூட பவர் வந்து ரேக்கர் தேடி இருக்கான். Magus is merged with her, she may not survive the sever. We won't let it come to that. Not to join the Golden Downer, but how are we supposed to? நிக்கி கூட அந்த மேகஸ் வந்து merge ஆயிருந்தது அப்படினா அவ வந்து உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பு இல்லைங்கமா சொல்றான். What's going? Oh, fuck. இது என்ன? They can go anywhere, convert ஓ anyone. இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்காமா, எங்க வேணா அவங்க போக முடியும், யாரை வேணா மாத்த முடியும். நிக்கி
நேபாளி நிக்கி இங்க இருக்கான். Chapter 12. Nowhere to run. We need to go now. Why does that sound like you're not coming with us? These are my people. Some still survive if I stay. Then we'll stay and help. Go. நம்மளை போக சொல்கிற மேண்டிஸ். இவங்க என்னோட ஆளுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன், உங்களுக்கு வேலை இருக்குது, நீங்கள் போங்கடா. நம்ம ஆளுங்க இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் இவன் போக சொல்கிறான். இல்லை நீங்கள் போங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். செத்துறாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். ஸோ மேண்டிஸ் வந்து இங்கே உத்தரவு வாங்கிட்டா மைண்ட் ஓவர் மேட்டர். இப்போ மேண்டிஸ் இல்லாமல் நான் வந்திருக்கோம். இப்போ ஆடம் வார்லாக் இடம் இருக்காரு நம்ம ஷிப்பில். நம்ம ஷிப் பேர் என்ன? மிலானோவா? மிலானோ வெல்கம்ஸ் யூ ஆடம் வார்லாக். The Madonna was meant to be among us. She knows what she's doing. Eventually. Sorry sins I have wrought to rest me among such a motley crew. இவன் நம்ம வாரசினை போட்டு போகிறான். Did he take my room? பேச்சுவாக்கில் பேசிக்கிட்டே போய் அவர் ரூம் போயிட்டான். என் ரூம் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படிங்கிறான். Where's Mr. Fancy Words? It is assumed Peter Quill's quarters. It was a daring display of dominance. Don't you start. Usually I'd say who needs him, but we do. So you better fix this one, Quill. Just try not to piss him off any more than he already is. If it is to be a fight to the death. அவனை கோவப்படுத்திடுறாரு. ஆல்ரெடி அவன் கோவத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறான். Wouldn't bet on Peter winning that fight. Took all 5 of us to beat him last time. I still can't believe he caught one of my smart bombs. Just like that. More, are you okay letting Mantis fight the church alone out there? She won't fight. She'll focus on evacuating people. Maybe they can all hide in the caves. So she's just gonna let the church take over her homeworld? Mantis would tell you that people matter more than the planet. And she knows that the church won't stop coming until we rescue Nikki. You have great confidence in this celestial Madonna. She's one of the few people I know I can trust. Really? She freaks me out. Because she's smarter than you? And kinder. Hey, that nickname makes my skin crawl. I'm furry, not fuzzy. Not even that little. Glad you're back on our side, Drax. I got a feeling we'll need to go full destroyer on this one. I shall be ready, Peter Quill. I have witnessed the threat posed by Magus firsthand. No one should suffer from its malignant lies. I owe all of you a great debt of gratitude. It will be my honor to fight beside you with all of my might. That's a lot of might. அந்த கிரியேச்சர் பேர் தான் மேக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அதான் சொல்றேன். Sounds like we've got ourselves a nice church butt-kicking party. I only hope our guest agrees to join this buttock-striking celebration. Okay, talk to Warlock and the crew or fly to nowhere. Okay, Warlock. Crew-ட்ட பேசிட்டோம், Warlock-ட்ட போய் பேசி பார்ப்போமா? Yeah, Hey, Quill. You seem like you're in a good mood. Do I? I've got a great idea for a new blaster extension. Can't wait to put it together. Use workbench. Do you have a minute to fix my stuff too? Sure. ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். Accessing data. Tactical scan. Scan enemies during combat with the visor. Let's scan it. One tick. Let's upgrade it. 380. 380 இருக்கு இன்னும் காம்போனன்ட்ஸ். அதை வச்சு இப்போ வேறு எதுவும் அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. ஓகே. போய் வார்லாக்க போய் வெறுப்பேற்றிட்டு வரலாமா ஏதாவது பேசி? Tactical scan. Scanning an enemy provides clues as to how to defeat them. Time slows down while you are scanning an enemy. Okay. All set. Tell me if you need anything else fixed up.
I'm all good for கான்வர்சேஷன் now. முடிச்சுக்கலாம்டா I'll let you grab பேச்சுவார்த்தை that new blaster extension. அடிக்கடி இந்த ஃப்ரீசரை எவ்வளோ திறந்து வைக்கிறது எவ்வளோ டைமில் நான் போய் க்ளோஸ் பண்ணுறது வர வர தலைவன்னு ஒரு மரியாதை இல்லாமல் போச்சு உங்களுக்கு போங்கடா He's asking for room service now? Come get your own. We've got a full... வார்லாக் Hey, Warlock. Open up. என்னடா பேசிக்கிட்டு என்னோட ரூம்குள்ளே போயிட்டேன் இது என்னோட ரூம்டா And that would be my cassette cover. You penned this pithy poetry? It's not poetry, it's music. Hard rock. It's supposed to have guitars and bass and drums. Simplistic scriptures. நம்மளுக்கு க்ரூக்கும் வந்து பேஸ் மியூசிக்னா ரொம்ப What's your பிடிக்கும் deal, man? What did I do to குத்து piss பாட்டா you off? கேட்பானுங்க அவனுங்க ஒரு Your குத்து பாட்டு lamentable leadership allowed the Madonna to leave when we needed her talents to travel to the telepathic realm. Mantis had good reason to stay behind. We just மேண்டிஸ் அங்கே இருந்திருக்கணும் வேறு வழி இல்லை find her again. அதனால தான் அவளை விட்டு வந்தேன் Tactics trust too அப்படிங்கிறான் much to fortune. Can you confidently convince me your meager measures may amply manage this mission? My meager what? Your meager metal. We stand against an adversary unlike any before, blinded by burning, hope-fueled hate. Magus, right, your evil twin. That's our adversary. ஸோ ஆடம் வரல கூட ஈவில் ட்வின் தான் மேகஸா Stooge may steal, but your wide-eyed wonder is And the merely creature. wit and moxie. You strut as an insecure cock, uncertain of his stature. Does that mean what I think it means? This audacity acts as stilts on sand as the tide thralls you in. Leading must be wrought off the fullness of your yearning yoke. Will it be so? Yes. Absolutely. Wise words. Sure and measured. But beheld by my bemused misgivings, your demeanor differs distinctly in direction from my more willful ways. Maybe we can meet in the middle then. Yes. An oath. Will you own an oath to operate with greater aggression? To give gravitas to gravid seasons of your soul and struggle not to stand on destiny's icy flows? Sure, man. Whatever it takes. Then assert it. I swear I'll be a good leader. That I'll be decisive and that I won't let Manus do whatever she wants. I stand partially reassured. மேடிஸ் அங்கே விட்டு வந்தது அவ இஷ்டத்துக்கு இவனுக்கு பிடிக்கல அதுக்கு தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்குறான் That's good enough for me. மேடிஸ் வந்து நான் எல்லா நேரமும் அது மாதிரி விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடம் வார்லாக் கிட்ட ஸ்டார்லர் சொல்லிட்டுருக்கான் வேறு எதுவும் இல்லை He simply knows that the truth மற்றெல்லாம் சும்மா is Magus. Riker is but an வேஸ்ட் ஆஃப் impressionable டாக்கிங் fanatic. ஏதாவது ஒன்று பேசிகிட்டு இருப்பான் So, how is he? Frustrating. It's like talking to Suzanne Harris at the summer dance all over again. Ain't that the Hume girl you tried to impress with your yo-yo skills? Yeah, and it went about as well as talking to Mr. Cape. What's a yo-yo? ஓகே வண்டி ஓட்ட போகலாமா நோவேர் போகணும் குரூட் இங்கே Curious கொண்டு Cosmo? That explains why we ain't been able to reach Cosmo. If you don't answer it, they'll vaporize us. I will handle this communication. All yours, buddy. ட்ராக்ஸ் பார்த்துக்கிறானா
have. My deceased wife and daughter are with me. To thank the matriarch for her gift. May the promise be fulfilled. You are clear to land on the spaceport. கிளியர்ன்ட்டான். ராக்ஸ் பேசி சரி பண்ணியிருக்கான். பாருப்பா. Nowhere mining and commercial outpost edge of the known universe. மறுபடியும் நோவேர் திரும்பி வந்திருக்கோம். All them bars and betting parlors And noodle joints. Maybe it's not as bad as it looks. I assume it will be worse. அந்த அளவுக்கு Raker இது rallies மோசமா regiments இருக்காது. while we wait whistling in the மோசமா wings. தெரியுதான், ஆனா மோசமா இருக்காதுன்னு Aiming as நினைக்கிறேன். fast as I can, Gold. What the flark? குதிக்கிறான் பாரு அப்பா. Boy thinks he's a butterfly now. ஓ ஓ He's a man of action. அப்படியே குதிச்சிட்டான் பாரு நேரா ஸ்பேஸ்ஷிப்ல இருந்து. நம்ம வந்து இறங்கி லேண்ட் பண்ணிட்டு பொறுமையா போனா அவன் குதிச்சிட்டான் ஸ்பேஸ்ஷிப்ல இருந்து அப்படியே. Let's just hope that he can keep the church busy while we look for Nikki. Didn't think you'd be able to bluff your way through security muscles. ஓகே, அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட். எக்ஸிட் த மிலானோ. மிலானோ We're வந்து gonna வெளியே need போகணும். more than that to get to the continuum cortex and rescue Nikki. Especially with Golden Boy jumping ship. Should we, like, try to find him? Time is running out. We cannot lose focus if we are to save the girl. Drax is right. Let's just hope Warlock can do a bit of damage on his side. So, final showdown against Raker. This time, you'll get him for good. I intend to. We're not leaving here without Nikki. You take care of the Milano, okay? Make sure the ship's still here when we come back. Your kid sure got herself in a deep, Quill. Her mom died, man. If Warlock's telling the truth, that thing inside her is using Corell's death to manipulate her. I get it. Ain't gonna be easy getting her out of there, but I'll die trying. I am Groot. Groot wants you to know he'll do all he can to save your kid. You know what? I think I kinda understood that. Gotta make the Flarkers pay for what they did to Nowhere. And Contraxia. And all the killing and converting and stuff. Ready, Drax? I am. My blades are as sharp as the rodent's tongue. Was Oh. that a metaphor? It was a simile. ஓகே, கூல். Let's do இவ்வளோ நேரமாக this. ட்ராக்ஸோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இருந்தது. இனி ட்ராக்ஸும் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. அது ரெடி தானி இறங்கி அடிச்சு பார்த்துரும். Peter. இறங்கணுன்னே வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க ரெடியாக இருக்கானுங்களே. Just be cool. Let me handle these guys. ஓகே, பார்ப்போம். It's gonna beat me here. Welcome, travelers. Have you come to witness the fulfillment? But what now? The realization of the Matriarch's promise. The beginning of a new world. One without death, or pain, or fear. You should know this. Weren't you vetted and cleared to land here? What? Of course we were. How are you not aware of the fulfillment? Something is wrong. These heretics must be stopped. Attack! So that's turning up having a mega ability unlocked. Rejecting his promise and fully accepting his family's death showed Drax how truly strong he is. He will now deal moderate damage and heavy stagger to a single enemy and moderate stagger to all nearby enemies when enraged. He also deals more stagger while raging. Okay, Drax oda power up ஆயிருக்கு. ஓடு. ஆமாடா, அவனோட ஹிட்டும் வேற லெவலு. பாட்டி பொழக்கிறான் பையன். Next time, you're on your own. Rocket! Launch it, Drax! என்னடா பண்றான் அவன்? முக்கா ஷூட் பண்ணிருக்கான் மேல இருந்து. Get on the floater. He's fixing up the other. And he should be the first to die!
The blockheads have What enough on? buddies. Then put him in a body bag. Problem? Solution. Cut to pieces! அவ்வளோதான் இன்னொரு டைம் அவனை கில் பண்ண போல I shall break their bones! அவனை ஒன்று Light him up, Rocket! செத்து தொலைடா Beware! That one grows stronger! I don't want to be in the way of that! Get on the fire. He's healing his pain. You owe me 112. What would I do without you, Rocket? With pleasure! We'll sing his squad! The ecclesiastic must be thwarted post-haste! Send it their way, Drax. This one is primed for punishment! Keep the No. herd coming! That one is under a violent spell! Beware! Put him down hard. you are going down Gotta cut that flyer's connection to his friends! Well, that's not fair. It is acceptable to ask for help, Peter I'm Quill! on it! Drax, you're up, big guy. With fervor! No fair. He's இவன் boosting தாண்டா everyone சாகவே with மாட்டான் Let's sever his ties that bind! செத்து தொலைடா அவ்வளோதான் காலி Say a prayer. யப்பா Wacko's better pray their new world comes without death or pain or fear. 'Cause I'm எவ்வளோ gonna keep நேரம் ஆடிட்டான்ப்பா fucking இவன் up this spaceport. They have been very busy redecorating. All the more reason for us to get to the Cortex and find Nikki. Assuming we find the girl, how do we sever her connection with Magus? Scott! Cosmos Tower's shut down. காஸ்மோட டவர் ஷடவுனாக இருக்காமா அந்த நாய் இது You do realize some of the guys shooting at us were nowhere security? This does not bode well for the dog. Never was Lamont's biggest fan, but we could have used the backup telepath. This mission is about saving Nikki. It'll be a real shame if Cosmo bought into the promise. Like we said in Lamentus, if we cure her, we cure everybody. Kinda dreading what we're gonna see in the marketplace. The same thing we saw when we flew in. Yeah, but it'll be up close. Ooh, I really stunk sometimes, but... Clark! Over there! There's so many of them. I thought most nobodies would have rejected the promise. Everyone wants something they can't have. Yeah, but these crooks were suspicious of anyone giving them anything for free. Yeah, I don't know, Rocket. Like Gamora said, everybody wants something. The church tailors their offer to the individual. Seems to me most of them would give in. Or they'd be killed. Not an easy choice. They got Flark and Faith batteries everywhere. Just like on Hallis Hope. Perhaps they have built another giant ray gun inside the continuum cortex. To siphon Faith from multiple worlds at once? Is that even possible? The energy ain't filling these batteries. It's moving away from them. So they're powering something. Sure looks like it. Hey, check it out. We got bad guys. ஓ இந்த இடத்த அடிச்சு தரமாட்ட பண்ணிடுறாங்க They do not fear death. Don't mean we can't hurt them first. How many times have I saved your butt now? I thought I was a goner, man. Get the word out about us. No point in killing them quick then! ஓகே முடிஞ்சு These deluded souls do not know when to quit. More batteries the deeper we go. 100 Okay. unit says they're tied to the fulfillment. Priest said that they were They bringing... can't raise the dead, especially after we save Nikki. என்னது இது When we are done here, we will need to tell a Rhapsodus about these adventures. Oh, what? They are the keepers of Catathian lore. This get will to be an Cosmos epic tale. security tower interactive weak point weakened section of the structure good
Venture free with enough force. Force யாரை யூஸ் பண்றது ஃபோர்ஸ்க்கு? I've been thinking about what Warlock said. Which part? He hasn't stopped talking since we met him. About how Nikki and that Magus thing might be too intertwined to save her. Is that what he said? It's easier to understand Bug Lady. இது ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஓகே விண்ட் ப்ளோ தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. I'm surprised the church was able to seize the vortex. It seemed pretty secure last time. Wasn't half as secure as the dog thought. The church's forces increased by the tick. Their superior numbers could have easily breached the இங்கே தான் அவள் இருக்கு. Well, we got just the 5 of us. Over here! Looks like we can squeeze through. We must be close to Madlow's bar. Can you see it? Not really. There's a lot of debris in the way. There is no way through this wall. Could be a bunch of wackos just waiting for us on the other side. Good point. Peter, you should find a way over to check. What? Why me? Ain't you the leader of this outfit? Peter! Well, that didn't work. உடச்சுட்டோம். I'm going in. What about the fanatics? I'll toast them if I see them. We're the only ones that can do this, right? Gamora, you should be able to get your sword in there now. Give me a boost. Let's hope it holds. Wonder if any of these fortune tellers saw this coming. Oh, Scott! Not Madlow's. Look at her. This is personal. Don't leave என்னடா இது me நெருப்புல hanging. நெருப்புல I had a மாட்டிட்டோம். contact here. Rotations ago. You did? Was it blurf? No. Okay. What's Safe landing தான். Cat free. I know how much you love this dive. It was the one spot in this whole flarkin' galaxy where a guy could feel safe. I mean, except for the bar brawls and the security raids and the bounty hunters. We'll drink to it later. Right now, we've got to keep moving. என்னடா இது? மூவ் பண்ணுமா? Don't suppose we could try tricking them again? Make them believe we're all promised stuff? Not unless you can fake that purple glow they all seem to have. கோஆபரேட்டிவ் எஃபோர்ட். சோ கண்டிப்பா ஏதாவது ஹெல்ப் Gotta வேணும். make a passage here. யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா? இரு இதை உடச்சுடுவோம். இதை உடச்சா வந்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே இருக்கணும் உள்ள. இப்போ வர முடியுமாடா? வாங்கடா. ஓகே கெட் டு காஸ்மோ செக்யூரிட்டி டூ. Or got picked up by a wandering creep squad. Or maybe he was lying about which side he was on and is just waiting to attack us. The Warlock carries an old grudge. ஓகே வாங்க தள்ளலாம் வாங்க. ட்ராக்ஸ் தான்ப்பா நம்ம கை கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிற அந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணுறது. What do we need the golden boy for anyways? We were doing fine without him. I was not fine. Magus was devouring my soul. Your memory is suspect. You know why we need Warlock to stop Magus' space magic ritual? We don't know space magic. Danger lies ahead. You must get ready. Hey, give us. More turkeys dropping in. They'll be dropping like flies soon enough. அவ்வளோதான் எல்லாரும். ஓ இவனும் சாவலையா? ஓடு அப்படி போடு. எல்லாரும் காலி. This looks like a dead end. For some more than others. க்ரூட்டுக்கு பவர் அப் பண்ணணும். க்ரூட்டுக்கு பண்ணவே இல்லை. 3 பண்ணிடலாம். அடுத்து ராக்கெட்டுக்கு இதுவும் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இது பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. க்ரூட்டு பண்ணி வச்சு கமோரா
Okay. Stagger wave. Hold. Gamora strikes a single enemy dealing moderate damage followed by a wave of energy that deals moderate. The deals moderate stagger to all enemies behind the initial target. Okay. Fourth attack unlock agala. Okay. Drax okay edum panname vechirukom. Drax charges forward dealing moderate stagger to all enemies in line. Okay. This capability points பத்தல நினைக்கிறேன். ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்புறம். Why do you cry, rodent? I'm not crying. I'm just remembering all the jobs I did here. என்னது? Oh, the Emporium used to be right here. Did the church destroy it? Doubt it. The collector probably blasted out of here at the first sign of trouble. Before இங்கே என்ன the first இருக்கு? sign, Components. Collector's supposed to be able to see the future. Oh yeah? Never saw me coming, that's for sure. Had no idea I'd bust through it out of there. Hero? Don't get all mushy on me now. There is still no sign of the எப்பறம் அந்த பக்கம் போறது Based போ. on what he jumped, he's probably வேற already in கீழ the கீழ city. விழுந்துறான். In a busted heat. Improbable. He magically shaved when our backs were turned. அந்த பக்கம் தாண்ட முடியுமா? ஓகே. ஓ இந்த பாயசம் நம்மளை கொண்டுச்சுப்பா. அது ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியல பாத்தியா? சரி ஓகே போலாம். இல்லை மறுபடியும் அடிக்கணுமா? இரு ரொம்ப நேரம் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். Nice to meet you. This looks like a dead end. For some more than others. மொமெண்டம் போனஸ். உன்னோட அப்கிரேடில் அப்படியே இருக்குமா இல்லை எப்படி? இவரது பற்றியா போயிடுச்சு. ஓகே Mammoth grab. Groot grapples a single large enemy in place, dealing moderate stagger. அவ்வளோதான் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Looks like the church is trying to keep us out of there. That's not gonna work. Whoa. The Emporium used to be right here. Did the church destroy it? Doubt it. The collector probably blasted out of here at the first sign of trouble. Before the first sign, the collector's supposed to be able to see the future. ஆகா அப்பாவது அந்த காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தது, இப்போ அதுவும் இல்லை. I'd bust through it out of there. Hero? Don't get all இப்போ இங்கேருந்து எப்படி போகிறோன்னு பார்க்கணும். What must it feel like to have one's soul torn in two? Magus was half my soul. I have to get rid of it. I'd want to get rid of the warlock. ஒன்றுமே ஆகலை. அப்போ அந்த வழி இல்லை.
வேற எங்க வழி இருக்கு? இதுல போக முடியாது, ஸ்லைடிங்ல தான் வரும். Destruction is pretty massive. Guess that means some of the crooks here put up a fight. A valiant effort in the face of certain defeat. இப்படி போனாலும் கீழே தான் விழுவோம். எப்படிடா மேலே போகிறது? அட பாவிங்களா. ஒண்ணுமே ஆகல. என்ன இது? என்னமோ இருக்கு. டச்சானா செத்துருவோமா? எப்படி மேலே போகிறது? ஆகா, இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டே. There is still no sign of the warlock. Based on when he jumped, he's probably already in the lower city. In a busted heat. இந்த பக்கம் வந்திருக்கவே கூடாது, நம்ம He தப்பு naturally பண்ணிட்டோம். shaved when our backs were turned. I've seen nowhere this desolated before. No way. When? If you wander about early enough in the morning, it is this empty. நோ, இதுவும் இல்லை. நோ, இதுவும் இல்லை. செத்தே போயிட்டு வந்து தடவை அருமை. ஓகே, அப்போ இந்த பக்கம் வரக்கூடாது. எனிமீஸ் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்க வேண்டியது. Let's keep it down. More turkeys dropping in. They'll be dropping like flies soon enough. இன்னுமாடா இருக்கீங்க சாஃப்? This looks like a dead end. For some more than others. Plus 75 momentum bonus. What do you think they did with all the nobodies? They are either below us awaiting the fulfillment, or they have been transported to Sacrosanct. Looks like the church is trying to keep us out of there. That's not gonna work. Careful, Peter Quill. Guys, look down. It's an awful lot of light. You're thinking it's the full Flarkman, ain't you? But it could just be runoff from the cables. Whatever these whack jobs are up to, they need a lot of juice. Perhaps this is how they powered their fleet to reach Lamentus. Nikki had Warlock's soul stone in her hand. What if it's fused there and Raker's trying to remove it? Like you did with Goldilocks? Didn't work all that well the first time. The girl may have sensed the evil in the stone and insisted they try again. Or she's outlived her youth
resourcefulness, and Raker wants the stone's power for himself. Regardless, we must reach the Undercity to find the girl and stop whatever they are doing. And we'll have to be ready for them to try and stop us. The converted ones will be prepared to die in order to bring their loved ones back to life. Our level of cooperation is invigorating. We have become a formidable team. Yep, sure have, Drax. Ain't we just one big, happy Flarkin family? What are you doing with that garbage? She's not garbage. அந்த குப்பையை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறான். ஒன்றும் குப்பை இல்லை. ஐயோ இவனுக்கு ஆவுனா ஒர்ஷிப் பண்ண உட்காந்துறானுங்கப்பா முட்டியை போட்டு. இது யாரு ட்விஸ்டா கதையில் கமராவோட பிள்ளையா இல்லை கமராவோட சின்ன வயசு மெமரிஸாக இருக்குமா இல்லை என்னன்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓடுறாங்க. ஓகே பார்ப்போம். அடுத்த சண்டையா? அதெல்லாம் ரொம்ப நேரம்லாம் சண்டை போட மாட்டோம் போங்கடா. ஃபைட் பண்ணும்போது கரெக்டாக யாராவது ஒருத்தர் க்ரூ விட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ கரெக்டாக இந்த தடவை கமோரா. இங்கே தான் இருக்கணும். ஓ கால் ஏய் வந்துட்டானா? Eye of the hurricane. கமரோட அசிஸ்ட் எடுக்க முடியல. கமரா நம்ம சொல்றதை கேட்க மாட்டேன். ஓகே அவன் கேட்காட்டி என்ன நம்மளே சமாளிச்சிடும். போ அவ்வளோதான் காலியா. ஓகே That's why I'm here. You won't ruin her this time. Well, we might have a problem. It will unleash me onto these fools. I got all these toys. I'm just dying to use. எல்லாம் காலி. வெறித்தனம் அடிச்சிருக்கிறா. அவன் செத்தே ஒரு நாள் ஆகுது. You good? Never better. Yep, definitely not good. Tomorrow, wait, hold on a sec. அவன் நம்ம செம்ம டென்ஷன்ல இருக்கான். Children can be sacrificed in the name of Rager's flarked up church. இந்த ரேக்கர்ஸோட சர்ச்சினால வந்து இன்னும் நிறைய குழந்தைங்க பலியாகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுப்பாகிறான். நாம் வேஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மூச்சு வரதுக்கோ டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம கடுப்பில் போயிட்டுருக்கா. நிக்கியை சேவ் பண்ணி ஆகணும்னு இருக்கா கமரா.
My sister. தானோஸ் சின்ன வயசுல வந்து தானோஸ் வந்து சின்ன வயசுல அவங்க பிளானட்டை அழிச்சிட்டு தானே வந்து கமோராவை தூக்கிட்டு வருவான். ஸோ அந்த நிலைமை எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கமோராவோட ஆசையா இருக்கு இப்போ. By who? Tell me, so I can find him and shake his protecting hand. By me. ஸோ அதுக்காக என்ன வேணா பண்ணலான்னு இறங்கி அடிச்சிட்டு இருக்கான். You killed your sister? ஓ நெபியூலாவை கொன்னதே இவதானா? Matriarch's promise. கமோரா. That's how I knew it was a lie. The nebula I knew had been twisted into a hateful, vengeful monster thing. One who would never stop unless I stopped her. So I did. I just never expected to survive. Why didn't you say something? It's not exactly a conversation starter. Hi, I'm அந்த மான்ஸ்டர்னால தான் அவ கேப்சர் ஆயிருக்கா. Can we be friends? அதனால நெபுலா வந்து வேற வழியே இல்லாமல் கொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் போயிடுச்சு போல கமோரா. இதை ஏன் நீ வந்து சொல்லவே இல்லைன்னு ஸ்டார்லாட் கேட்குறான். அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது, என்னென்ன அதை சொல்கிறது, நெபுலாவை நான் கொண்டுட்டேன், என் தங்கச்சி நானே கொண்டுட்டேன்னா வந்து உங்கள்கிட்ட இன்ட்ரோ கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ அதனால தான் சொல்லலை இவ்வளோ நாள் அதை இந்த டீம் கிட்ட. Kind of enjoyed being on, all things considered. Well, I hate Nebula, so I actually... எனக்கு நெபுலா பிடிக்காது. I'm just saying it don't change nothing. Actually, it changes everything. The most deadly woman in the galaxy just admitted she loves us. ஓ அவளை சிரிக்க வைக்க ட்ரை பண்ணுறாரு நம்மளால். I did not. You did. You said you were in love with us right after the part about killing your sister. I said I So, enjoyed your company. இது வரைக்கும் கமோரா வந்து இந்த டீம் மேலே இருக்கிற அன்பை வந்து வெளி காட்டினதே இல்லை. இன்டைரக்டாகவே வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும். ஸோ இப்போ வந்து அதை வெளியே சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்லாட் சும்மா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலாக. We accept you, Gamora Zenoburi. Pretty sure we're married now. This is So these guys are not just a team, more like a family. All right, I'm pretty sure we've all caught our breath. Let's say we go stop a nutjob cult leader. Yes. ஓகே இந்த கல்ட் லீடர் ரேக்கிறப்ப அடிக்க போகிறாங்க. எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்த பேட்டில் மெகா அபிலிட்டி அன்லாக்டு எக்ஸிக்யூஷனர் போடு. Having revealed the truth about Nebula and found a family who accepts her for all that she is. Okay, super. Gamora no longer holds back. The deadliest woman in the galaxy now deals super heavy damage by hitting a single target with multiple strikes. போடு. ஓவர் பவரில் வந்துருக்கப்போ கமோரா யூஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான். எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணு. ஸ்டார்லோட கமாண்டுக்கு கீழே தெரிக்க விடுறோம் இல்லை. Let's show the power of Team Star-Lord. Incoming attack! It's just gonna get harder from here! Harder for them to stop us. The gargantuan droid is also a sizable threat! It'll be a slide. Let's battle more than his brain with that one! Having fun preying on the weak. Yeah, we're all a bunch of misfits. I get it. GP, are we barely denting this thing? It is as venerable as it is large. We must break it. This is how it's done. Who else did you kill? Anyone I know? We'll sort this out later, Rocket. I am trying to destroy. காலிடா நீ. ஏய் That's one big, bad, stuck robot. Let's feed on it together. Think of it as team building. Prepare yourself, Pete. Guys, huddle up. காலிடா. Victory will soon be ours, my friends, unless they send reinforcements. If they do, we'll have to move like lightning. Hit them from behind. What if they're too fast? We'll need another plan. Listen this music. We are close, we are okay. Come on, guys. They're
not the first ones to try us, and they won't be the last. There's been 1,000 before them, and they've all found out fast. Guardians don't break. But we do seem to be taking a break. Because, who's with me? You are. Here we go. We are. There's your chance, Gamora. Any last words? So we can forget what I just said, right? செத்தடா. ஏய் இன்னுமாடா வர்ற இன்னொரு ஃபார்ம்ல வேற வர்றாங்க. இதுடா உன்ன மாவன. Oh. Ya Allah. செத்தடா. இதோட நீ சாவு. ஏய் இன்னும் சாவல. செத்து தோலடா. ரொம்ப ஆடிட்டேன். ஓகே எல்லாத்தையும் பவர் பண்ணும் குரூட்டு ராக்கெட் கமோரா ட்ராக்ஸ் அவ்வளோதான். So seals of Spartans, 5 barrel barrage. Okay, priority point illa. So next time to the bridge. Cosmos Tower is the quickest way. Bridge ku poganuma, bridge ku inda vali pola. Too wide to cross. Maybe we can bridge the gap. We keep saying bridge, and it's starting to sound like a made-up word. All words are made up. We should be prepared in case the Grand Unifier arrives. I'm more than ready. Let me hear those 3 words, Groot. Gap's too big to jump. Okay, இது வந்து drags நம்ம பண்ண முடியும். I have been eager to topple something over. இதை உதச்சி கீழே தள்ளி ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி உருவாக்கி நடந்து போகணும். ஓடு ட்ராக்ஸ்னால மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும். I could not miss him. You think the church did that to his head, or was the poor sucker born like that? Strategic point. Really? A fake force field? If we can find the power source, we should be able to turn it off. Let's get looking then. Weakened section of structure could be wrenched free with enough force. So இங்கே அடிக்கணும். இங்கே ஓகே ஓகே வந்துடும். ஓ வந்துட்டானுங்கடா. ஆக்கா இந்த ஃபைட்டு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க போகுது. ஒத்த கையை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா ஆல்ரெடி கமோரா. மீதி இருக்கிற ஒரு கையில் வர்றான். From this station, and you shall not stop her. She hasn't chosen anything. You've been manipulating her from the start. She is the light, and I. அவதான் இந்த பாத்த தேர்ந்தெடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அவெல்லாம் எதுவுமே சூஸ் பண்ணல, நீ தான் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி அவன் மைண்டை மாற்றி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கமரா பேசுகிறான். ஆரம்பம்லக்கு வந்துட்டான்டா எப்பா கடைசியா இங்கேயோ இருந்து இவ்வளோ நேரமாக எங்கடா போனேன் ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் அப்போ குதிச்சா கீழே இப்போ வர்ற
Good to meet you, my friend. My old friend. Pain has pushed you to a perilous precipice, old friend. It can't be. யாடம் வரல குயிரோட வந்தது நம்ப முடியல இவனால. Form is fleeting, but the foundation remains forever. Now cease this stubborn senselessness before it reaches. ஒரே அடியில் தூக்கிட்டான் பாருங்களேன். அவனுக்கு 2 பேத்த இவனோட ஆளுங்க 2 பேத்த கொல்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அது டீமாக சேர்ந்து இவன் ஒரே அடியில் அவங்கள தூக்கிட்டான். அடிச்சுங்கடா. கட் சீனில் அடிச்சுக்கிறானுங்க மாப்பிள்ளைங்க. நம்மால் போகிற இடையில தேவையில்லாத வேலைப்பா. யாரை சுடணுமோ அவனை சுடாம நம்மாலேயே சுட்டான். ஓகே, ஸோ ரொம்ப நேரம்லாம் எடுத்துக்கூடாது. Like a tree! Blow them away, rockets! Fucking snipers! Dash cowards! We need to close this distance! Our foes laugh as their shaman compels them! Yeah, the sooner that guy's down, the better. The priest is boosting their prowess! Boost me next! Perhaps this will tell tale of our battles here! Is that like a Italian minstrel? Church floater keeps pulling for his bag of tricks! Go get him, Tiger! Like a hot knife! Destroy! அடிக்க வர சாவு காலிடன். Well, you're a big target, that's why! This'll work! We can leapfrog our way back onto the ridge! It's up! Just follow my lead! Make sure you don't fall off! Make sure those snipers don't hit you either! போகிறதெல்லாம் இல்லை, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் போகிறது. We approach the dog's tower! We still have to fight our way through! வந்துட்டானு அவனு 2 பேர் அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க பாரு. ஆடம் வரலாக்கும் அவனும் ரேக்கரும். He means we can't stay here! On this we are agreed! Past time someone got stabbed! ஓ கீழே விழுந்துட்டோம். What is next, Peter Quill? என்னது இது? என்ன பண்ணணும்? Okay, any ideas? I have seen a sign. Being shot at ain't enough of a sign. ஓகே கமரா தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே சூப்பர். கமரோட அசிஸ்ட் யூஸ் ஆயிடுச்சிங்க. No promises! Crap! Now it's Nova! We're gonna need a huge recruitment drive after this. Make sure you don't fall off! I got jet boots, remember? Just once I'd like to cross this bridge without incident! Thank God for that! The warlock saved us from certain death! I ain't scared of Ranger in a little light show! We shall not fail! இவன் வேறடா. ஆகா சிங்கிளாக போட்டு பிறந்து எடுக்கிறோம் நம்ம. இப்போ நமக்கு அசிஸ்ட் காலில் எல்லாம் மாட்டிட்டானுங்க நம்ம ஆளுங்கெல்லாம். My guy keeps dodging my shots! Man, I totally laid out that psycho soldier! Quill's killing movie cops now! Music to my ears! Let loose, Rocket! So many lousy angles to cover! I will flank them! சாவுடா. 'Cause 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 'cause
My great strength goes under you to feel my wrath. என்னடா இவ்வளோ நேரம் ஓவரா டஃப் கொடுத்துட்ருக்கான். டஃப் கொடுக்குற சாவ் நொறுங்கிட்டான். ஓகே இப்போதைக்கு இதை அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. Did you see the look on his face? It was all like, oh, my gilded glutes. Regal rear. His perfect posterior. His champion cheeks. வந்துட்டான். நான் 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிறானுங்க. கொக்கா மக்கா கொலவெறி தாக்குதல. அப்போ கமோரா எந்த கேப்பில் ஆடம்பாலுக்கே இவ்வளோ டஃப் கொடுத்துட்ருக்குறான் அவன் ரேக்கரு. கமோரா எந்த கேப்பில் ரேக்கரோட கையை வெட்டி எடுத்துருந்துருப்பா. ஒரு கையை வெட்டி okay. மளிகை கடை இருக்குது. அடிச்சாடா இங்கே போகணும். வர்ற Unleash me onto these fools! Been too long since I blew something up. Running and gunning on rooftops. This is kind of fun. I thought so. Now you're finally happy. Okay. Groot, snag him! Okay, we gotta get to that elevator. At least the rooftops will provide some cover. Okay, I love playing Zappa Zealot. Finally, I think they're giving up. Just in time, because we're not getting back on that bridge. I know where we are. There's a road nearby that intersects the main bridge to Cosmos. Where? It should be, right below us. Must suck to be a celestial head just floating around the edge of the universe's stuck toilet, and then parasites move in. We need to be on the other side of this thing. We're not getting over. Would under suffice? Always knew nowhere would get raided, but not like this. Thought it would be the world minecrackers coming. They do have Nova Corps converts in their forces. You're getting involved. Cosmo, you must have bribed so many people to keep this place fun. I did see a floor directly below this one. I ain't seeing no hatch or nothing. Hey, Quill, try your visor. I am Groot. Groot thinks we'll be nowhere royalty once we save it. Assuming they don't blame us for the Grand Unicorn. And the brainwashing cult. Drax, buddy. Okay, Drax தான். இங்க Drax யூஸ் பண்ணு. That's one way down. The best way. வந்துட்டாங்கடா. They're still at it. At least our guys. என்ன அடிச்சிட்டு இருக்கானே மக்கா.
Battle must have been tremendous. Is any of this structurally sound? Something tells me it never was. Yep, that's part of Nowhere's charm. Anyone see a way across? Yeah, we can't do nothing with that sign in the way, Quill. Ba-ba-ba-boom, baby! We sure are destroying a lot of advertising today. Like we need another reminder to buy Calex cream. Well, you gotta be... Don't suppose Groot knows another side route. If I could just get to the other side, I could hack that thing and drop the bridge. If you can get to the other side, Cross the rooftops. we can get to the other side, and it wouldn't matter. Throw me. What? Throw me! Just get muscles to huck me across. Do you have any idea how far down it is if you miss? We ain't got time to argue. I'll make it. Leave this to me! Oğlum. Carnage. Çünkü botanım var. Whoa! Glad that wasn't Rocket. Worried about this ritual. And what's really gonna happen if we can't stop it. Ain't gonna be dead people coming back, holding hands and wagging tails, that's for sure. We don't have to worry about that because we will stop it. More specifically, I'm gonna make Raker eat my element guns. Perhaps shooting him would yield better results. And then we're gonna bring my daughter home and that's what worries you. one problem at a time. How dumb are these Flartnards to even fall for this full Flarkment garbage? Magus demands adulation, trapping you with vile illusion while feeding on your soul. I felt it in my promise too. That endless hunger. Holy faith! All that light isn't leading to the Cortex. It is the Cortex. How could that mutt let this happen? Looks like you'll get to ask him yourself. This isn't Nebula. Cosmo! We've got to get down there! Don't count him out just yet. I've seen him get out of worse scrapes. காஸ்மோ மாட்டிட்டு இருக்கோம் காஸ்மோ கேப்சர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் Take these off, people! These belligerents do not stand a chance! Get away from my dog! Keep the breathing room, Groot! எல்லாரும் சாவறீங்கடா இப்ப We gotta keep him off Cosmo! Guys, huddle up! What a bunch of losers! Me and Groot, we win this in our sleep. Thanos used to time me in fights like this just to make it interesting. They are no match for these blades, Peter Quill. So what if these scuts are tough? Tough. I'm saying we're no slouches either. We've got plenty of scratches on our holsters to prove it, so come on. Who's with me? That's Seriously, Peter? Quill? Beware! Stop the sword, Groot! Drop him, come on! Nobody kicks a dog on my watch! சாவு செத்தடா இன்னொரு டைம் வேற வருவானா On you two! A tactfully executed maneuver! This is an historic battle! The last stand of nowhere! Something tells me we got more scraps ahead. Fight them, snap it! I won't make it, Quill! Peter! Can you get to him? Punch him up! You struggle in vain! Cosmo! Talk to us here! I don't think he hears you! Caution! ஏய் என்னடா ஹீலாம் Hang on, buddy! I'll get you back Someone on your needs to feet! help Thought we him! lost you for a second. Man, that giant robot can take a lot of pain! Nobody kicks a dog on my watch! Especially not that one! Blow him up! Oh, you Drax! No mercy! Gamora! I see it!
ஓட அவன் கையை வெட்டு. The mechanical beast என்னடா is running out of limbs. I relish the இது idea இன்னும் of சாக operating மாட்டான். the dastardly device. Let's all take a crack at hurting this thing. Save your nice words for later, Quill. Not going into the light this time, little buddy. இவனுக்கு வேற மேல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணல. ஓகே ஒருத்தங்க Need you on your feet, big guy. Do something! Time's up! Feels like I've been shooting that big bot for hours. We need to focus on taking it down. This is an historic battle. The last stand of nowhere. We lose Cosmo again. All over. I'm trying to defeat there. Thanks, Big D. This adversary is well fortified. Smash him up, Shrek! Time for the big gun! Nobody kicks the dog on that one! Or I will watch you! I guess this means there's no nowhere resistance. I wasn't expecting Feel any! this? We gotta keep him off Cosmo! Cut them down fast! Danger close, Rocket! Cosmo, you've got to snap out of it! The post is scrambled! That's right! You don't flirt with nowhere, scumbag! I am trying to destroy! Red Shackle! Meet your maker! Cosmo! Talk to us here! The dog is lost in memories of the past! I'm ready! Just find me an opening! I can't! Roped do another it, cultist! Peter! Oh, crap! Nowhere Security's in big trouble after this! If there's any of them left! That was too close! Ha! Strawberry needed help! ஓகே எல்லாரும் காலி. What the fuck are you doing? He's one of them now. He's our friend. Yeah, so is Drax. And I ain't going inside this fleabag's head. Maybe it doesn't have to come to that. ஸோ இதுவும் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த காஸ்மோகிற டாக்கும் கூட. கடிச்சிருச்சா இருக்குது நம்மளால. என்னாச்சு? ஏதோ வேலையை பார்த்து விட்டான் நாய் போய் உள்ள. He's still in there. I can hear him. I hear only barking. Focus your mind. He's there. Oh, Clark, it just shoot the mutts! No! You can do this, Peter. He knows you. Sure got a funny way of showing it. He's just scared. Easy, bud. Friends, remember? ஸோ இந்த காஸ்மோ வந்து அதோட பவரை யூஸ் பண்ணுது. அதே சமயம் அந்த கிரியேச்சர்னால வந்து இதாக இருக்குது கண்ட்ரோல் ஆகி. ஸோ இவங்க 5 பேரும் இந்த அதோட பவரில் மாட்டிட்டாங்க. Cosmo smelled. Smell of nowhere. Where else? நோவேர் தான் இது. Fur brain. இந்த இடமே நாசமாயிடுச்சு. Or he is simply a dog. He doesn't see us. He's still in the promise. Cosmo, where are you? What do you see? Blue sky and cars to chase. Cosmo is back. Duma, how you say? Home. He's talking about Earth. Smell of fresh grass. Feeling of dirt between paws. No psychic burden, just walkies for going. And the ball for fetching.
If you missed your home planet, could you not simply return at any time? Nowhere is your home. Right here and now. Nowhere is nothing. Deadheads, mined for scrap. It's way more than that. This place is special. If by met you mean I saved your bark, then yeah, we met here. It's true. Nowhere was first place since Earth. Cosmo not feel like stray dog. First time, Cosmo forget what was lost. This place is a haven for misfits like us. Like you. It's home. Earth is just some rock where you were born. நோவேரை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இதுதான் நம்ம வீடு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதோட மைண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. அது ஃபுல்லாக அந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக. You miss being someone's property? Cosmo not property. Belong to family. Then one day, family gone. Men in suits sent Cosmo into space. Cosmo searched many dog years for those he lost. But yet... You had owners. It sounds like they gave you up. I lost my family too. My mom died right in front of me when I was just a kid. Then Piotr Quill should know. Cosmo would work like dog to have family back. If they are part of this promise, these humans are most assuredly dead. Do not be swayed by the bribe of their return as I was. Promise is only empty until fulfillment be. Perhaps it's Katati who lost hope too quickly. Come on, Cosmo, you gotta know this என்னடா doesn't பைத்தியக்காரனா சீக்கிரம் தெளிஞ்சு போ. உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்குள்ள உயிர் போய் உயிர் வந்துருமா? எவ்வளவோ பேச வேண்டியது இருக்குது இந்த நாய்கிட்ட. You must bite them with all your might. Be gone! Cosmo not fetch your lies. That's it, buddy. You tell him. Nowhere is Cosmo home be. His pups, his family. Will protect at all costs. Sick him, boy. Cosmo appreciates your help and freeing him from the promise. Should we Okay. help him? அவனுக்கு உண்மையை புரிய வச்சு I mean, we may need காஸ்மோவை ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம். I am optimistic. அந்த பையனையும் நம்மளை கேப்சர் பண்ணி வச்சிருந்தா விட்டுட்டான். Cosmo's got his mission. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்மளால செத்துருப்போம். அவன் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணி நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தான். Think he'll be okay? அவனோட அட்டாக்ல. All right, I still got access codes from when me and Groot were on vacation. You mean when you quit the team? Why do you always gotta be so... Look! Attacking Scratch Snatchers! Ah! Cosmo changed the codes. I guess so. All right, people. Let's find another way through. Perhaps வேற வழி you கண்டுபிடிக்கணுமா? correctly. I have made the same mistake. With those sausage fingers? Of course you have. These nimble digits don't make mistakes. வேற வழி இருக்கான்னு பார்க்கணும். இது என்னது? Yep. Drax, can you handle this? An intriguing texture. ட்ராக்ஸ் இதை உடைக்க பார்க்குறான். ஓ வழி உருவாக்கிட்டானப்பா. இந்த சந்து வழியாக போயிடலாம் நம்ம. So, stolen codes, jail time. What exactly were you and Groot doing down here before? We picked up a job from a Signog at Mantlos while you were off looking for the mud. What job? The less you know, the better. What flark was that? An earthquake? Unlikely. We are not on Earth. The ritual must be starting soon. Good question, bud. How do we know we could even stop something this powerful? When he was in his promise, Drax said Magus was... Eating my soul. And anything that eats can die, right? That don't sound too scientific. You wish to poison its food supply. Yeah, we're the food supply, so... no. Yuck. I am so done with brains and the universal church of crap. Guardian of Galaxy. Cosmo is owing Bolshoi again. Welcome back! Hey, we've got an army of church dudes between us and the Cortex. You
coming? Yeah. Cosmo is retaking power of fear, where his thoughts are high. Without power. ரூட் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம பொழப்பு சிரிப்பா சிரிச்சிருக்கும். ரூட்டு அப்பப்போ ஒரு குரூப்பையே வந்து கேப்சர் பண்ணிடுவான். எல்லாருமே தேவை, பட் குரூட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம டீமில். ஓடணும். நம்ம டிராஸ் கூட சேர்ந்து அடிச்சு இந்த பெரிய பெரிய எனிமீஸ் அடிச்சு பொழந்துடணும் டைம் கிடைக்கும் போது. போடு பொழந்துடுங்க அவனை. கீழே விழ மாட்டான் பாரு அந்த ஹோலில். யாருமே ஹெல்ப் இல்லையே, நம்ம தான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போலயே. இவனை எபிலிட்டி யூஸ் பண்ண வேணான்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சிருந்தா கடைசியில் பார்த்தா இப்படி ஆகி போச்சு. ட்ராக்ஸ் வாடா வந்தோடனே உன் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணிடு. காலிடா நம்ம. Oh. Peter Quill, I have rescued you. Big problems come with a big hurrah knife. It's not the shield, it's the mind. Enough already. Drax, destroy. It's a pleasure. Let's kick some butt, huh? What's next, Peter? Harder. I don't know where they're all coming from. Just walk up. Shield's in the way. Then let's take him out first. Think this stuff's flammable? Can we try not to blow its mind? செத்து தொலை. Go to hell. It's got brain security detail. நம்மளுக்கு 2 அவுட்ஃபிட் தான் இருக்கு. ஓ ராக்கெட்டுக்கு 3. ராக்கெட் இது கிரீன் கலர் சூப்பராக இருக்கு. எக்யூப் பண்ணிடலாம். ஓகே. That's a lot of brain powder. Yes, that stuff will turn your airway to sludge. Gray lung, they call it. Good thing I've got my mask. Oh, that won't help. Them particles are so tiny, they're already seeping right in. You probably already got the gray lung. Lungs are already. WBG வா 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 வாப்பா. எக்ஸாம்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? முடிஞ்சதா எக்ஸாம்? எக்ஸாமுக்கு படிச்சிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது தானே? Why do the mightiest powers of the universe not intervene against the church? Galactus, a stranger. Quill, for somebody who wants out of here, you're sure doing a lot of hanging around. I can't get back up to the catwalks. There's gotta be something we can use to get No, up Mars. there. Oh, okay, okay. I'm looking. பப்ளிக் எக்ஸாம் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தியா நீ? பப்ளிக் எக்ஸாமா? Maybe all the dust has gone to his brain. Drax, little help, Evo. Readily. இங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும். இங்கே வைக்கணுமா? ஓகே. Drax, over here. Hurry.
I move as swiftly as is necessary. Well, you know I was just messing with you. What's that? There ain't no such thing as gray lung. என்னாச்சு இப்படி பேசுறான் நம்மால பிரீத் பண்ண முடியாத மாதிரி Oh, yeah. I know. ஓகே வந்தாச்சு Oh, you so fell for it. Gray lung. Careful, this place is practically falling apart. Be all of nowhere looks like this, Sue. We'll get back on its bench feet. Giant head does not have feet. It used to. எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுப்பா நல்லா படி எக்ஸாம் மேலே ஃபோக்கஸ் இருக்கட்டும் சூப்பர் கூல் பஞ்ச் drop additional health pickups when landing a lethal blow after a jet boot stash. Ding, ding, done. Thanks bro. Welcome pa. நல்லா படிச்சா சரி. So, about my raise? Dash toward an enemy with circle. Upon connecting with the enemy, press square. You receive extra health drops if the attack kills the enemy. The super cool punch is a strong measure that grant extra health drops when added successfully. Okay. He wants to know what could have decapitated a Celestial. So they just up and left all this once they discovered the Cortex? Hey, Groot, think you can get me up there? Right about there. This seems impertinent to our task. I want to get a look from up high. Scoping? Scoping? What's in all those towers and pods? This place smells weird. It's the brains. Goes sour if it sits too long. It's like metal and, I don't know, something else. What's that? It's a waste product of a large Catathian slug. உன்னோட PSID தானே 9 ஆவோ சம்திங் இருக்கும் தானே This is exactly what I was WBG It is unmistakable. bye bro ஓ ஓகே bro போயிட்டு வாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ப்ரோ வந்ததுக்கு நன்றி Groot's asking if there might be tiny people living inside our heads, like nowhere. It is a valid question. Many homes ஓகே are made. இப்போ எங்க போணும் Groot, don't listen to the scary man. ஓ இவ்வளோ தூரம் போகணுமா ரீச் த கான்டினம் கார்டெக்ஸ் வழி எங்க Brain chunks stuck between the ridges of my boots. As do I. Like somebody's melted gum. Nobody better trail none of that gunk into my shit. ஓகே வந்துட்டோமா Perhaps there is a way to steer nowhere, directly into the rift. Can't risk it if Nikki's here. You want to erase the best place in the galaxy? No way! அந்த பக்கம் வந்து கமாரோட அசிஸ்ட் தேவைப்படுது இங்க பாருங்க I think you can anchor to this wall. Seems doable. ஓகே இந்த பக்கமா ஓகே பிடிச்சாச்சு இங்க யாருக்கு அவுட்ஃபிட்டு Same stuff but higher. ஓ நம்மளுக்கு தான் சூப்பர் வேற லெவல் இப்பயே மாத்திரலாம் செம்மையா இருக்கு கலக்கலா இருக்கா நம்மளு அப்பாக்கலிப்ஸ் லார்ட் அவுட்ஃபிட் ஃபவுண்ட் இதெல்லாம் ஓகே வழி எங்கப்பா I'm surprised Thanos
Thanos never tried to take nowhere's resources during the war. Don't ever underestimate the Collector's political power. He's got something to bribe everyone. The Church accepts no bribes. They seek only submission. ஓகே, இன்னைக்கு அங்கே போகிறதுக்கு பொறுமை பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். முடிச்சுட்டு நாளை கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். போதும். ஓகே, யார் யாரெல்லாம் லைவுக்கு வந்தீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஜாயினிங் வித் மீ இன் லைவ். அண்ட் இதோட நம்ம லைவ் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு அப்படியே கன்டினியூ பண்ணுவோம். இதில் வந்து ஜஸ்ட் சேவ் த கேம். ஆட்டா சேவ் ஆயிரும், இருந்தாலும் நம்ம ஓகே ஃபைன். ஆட்டா சேவில் தான் இருக்குது. ஓவர்ரைட் பண்ணிக்கலாம். Okay guys, let's end this live. I'll meet you guys tomorrow.